పెన్సిల్ని ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో పెట్టామనుకోండి, అది ఎలా కనిపిస్తుంది? బెండ్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఒక స్పూన్ పెట్టిన అప్పుడప్పుడు షాపుల్లోనూ నిమ్మకాయలు పెడుతుంటారు గ్లాసుల్లో కౌంటర్ దగ్గర, చూసారా? ఆ నిమ్మకాయ కొంచెం ఒరిజినల్ సైజు కన్నా పెద్ద సైజు అనేది కనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? పొద్దున్న మార్నింగ్ లెగ్గానే సన్నం చూస్తే కొంచెం పెద్ద సైజులో కనపడతాడు. సన్నే కాదు, మూన్ కూడా, రైజింగ్ మూన్ కొంచెం పెద్ద సైజులో కనపడతాడు. కలర్ ఏమో సంథింగ్ ఎల్లోయిష్ కలర్లోకి వచ్చి కొంచెం పెద్ద సైజులో కనపడతాడు. ఎందుకు అలా కనపడతారు? ఈ స్టార్స్ ఎప్పుడు అక్కడ చోట స్థిరంగా కనిపించు, ఎప్పుడు మినుకు 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 మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. ఎందుకు? సో ఇవన్నిటికీ కారణం చెప్పుకోవాలంటే రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్రాక్షన్ మేక్స్ ద సన్ టు లుక్స్ బిగ్గర్. Refraction makes the moon to looks bigger. Refraction makes the stars to twinkle. Refraction makes the pencil or the spoon which is inside the water looks bend. ఇంకా ఒక వాటర్లో ఎవరైనా నుంచున్నాడు అనుకోండి, వాటర్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో కానీ లేదా వాటర్ ట్యాంక్లో కానీ, వాడు పొట్టి కనపడతారు, కాళ్ళు పొట్టి కరిగిపోతాయి ఒరిజినల్ కన్నా. ఎందుకు? సేమ్ రిఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వాటర్ ట్యాంక్లోనూ ఒక కాయిన్ ఏదైనా పడేస్తాం అనుకోండి, కాయిన్ చూస్తే దాని ఒరిజినల్ డెప్త్ కన్నా కొంచెం పైకి వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. ఎందుకు? డ్యూ టు రిఫ్రాక్షన్. సో ఇలాగా లేనిది ఉన్నట్టుగా కనిపించేలాగా చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా రిఫ్రాక్షన్ వల్ల అవుతుంది. అంటే లైట్ బెండ్ అవడం వల్ల. ఎప్పుడు బెండ్ అవుతుంది లైట్? ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి వెళ్ళేటప్పుడు. సపోజ్ ఎయిర్ నుంచి గ్లాసులోకి వెళ్తుంది అనుకోండి, లైట్ బెండ్ అవుతుంది. గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్లోకి వెళ్తుంది అనుకోండి, లైట్ బెండ్ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే, వెన్ ఎవర్ లైట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం, ఇట్ టేక్స్ ఎ బెండ్. సో హౌ ఇట్ విల్ టేక్ బెండ్? డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ద వెలాసిటీ అని చెప్తాం. వెలాసిటీ చేంజ్.
హౌ ఇట్ విల్ టేక్ బెండ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ద వెలాసిటీ అని చెప్తాం. వెలాసిటీ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల బెండ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? సపోజ్ మనం అందరం ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి, బైక్ మీద ఖాళీగా ఉంది రోడ్డు, మనం ఫుల్ స్పీడ్గా వెళ్తాం. అక్కడ ఇప్పుడు ఒక చోట జనాలు ఎక్కువ వచ్చేసారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? స్పీడ్ తగ్గిస్తాం, తగ్గిస్తాం. తగ్గించి ఎటుపక్క ఖాళీ ఉంటే అటుపక్క నుంచి వెళ్తాం. అదే లైట్ కూడా చేస్తుంది. రేరర్ మీడియం అనేటప్పటికి కొంచెం ఖాళీగా ఉండే మీడియం, పల్సగా ఉండేది. డెన్సర్ మీడియం అనేటప్పటికీ చిక్కగా ఉండే మీడియం, అంటే ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ అవి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో రేరర్లో ఉన్న స్పీడ్ డెన్సర్లో ఉండదు, స్పీడ్ తగ్గిపోద్ది. స్పీడ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో అది బెండ్ అవుతుంది. ఎటుపక్క బెండ్ అవుతుంది? టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అంటే ఇప్పుడు ఒక రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఒకటి వేస్తే సర్ఫేస్ మీద స్ట్రైక్ అయితే, ఆ స్ట్రైక్ అయిన పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటాం. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ మీద ఒక నార్మల్ డ్రా చేస్తే ఇప్పుడు రిఫ్రాక్టెడ్ రే టువర్డ్స్ ది నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు డెన్సర్ నుంచి రేరర్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, అంటే గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్లోకి, అదేమవుతుంది? అప్పుడు అవే ఫ్రమ్ నార్మల్ బెండ్ అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి, రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు లైట్ బెండ్ అయ్యే ప్రాసెస్నే రిఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఈ రిఫ్రాక్షన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా దీనికి 2 రూల్స్ ఉంటాయి. లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఏంటది? ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ లాగా ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్రాక్టెడ్ రే, నార్మల్, లై ఆన్ సేమ్ ప్లేన్, సేమ్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ లా, దాన్ని స్నెల్స్ లా అని కూడా అంటారు. అదేంటి? సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ టు సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఏంటి? రేషియో. ద రేషియో ఆఫ్ sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant for a particular pair of medium and a particular color of light. అంటే సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యొక్క సైన్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ యొక్క సైన్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. ఎంతవరకు? మీడియమ్స్ మారినంత వరకు, లైట్ యొక్క కలర్ మారినంత వరకు. ఇప్పుడు లైట్ కలర్ మారినా, మీడియం పేర్ మారినా ఈ వాల్యూ మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటాం. ఇందాక మనం చెప్పుకోవడం చూసారా, వెలాసిటీస్ కూడా మారుతుంటాయని. ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని వెలాసిటీని బట్టి కూడా తీస్తారు. అంటే రేషియో ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద స్పేస్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద మీడియం. స్పేస్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ సి అంటాం, మీడియంలో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ని వి అంటాం. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి/వి. ఇప్పుడు వెలాసిటీకిను రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి రిలేషన్ ఏంటి? మీడియంలో సి/వి కదా, సి కాన్స్టెంట్ తీసేయండి. So refractive index is inversely proportional to V in the medium, velocity in the medium. అంటే Vm1/Vm2 అంటే velocity in the medium 1 to velocity of medium 2 is equal to refractive index of 2/refractive index of 1 అన్నమాట. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. వెలాసిటీ ఎక్కువైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తగ్గిపోద్ది, వెలాసిటీ తగ్గిపోతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పెరిగిపోద్ది. అంటే ఎంత డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే అంత వెలాసిటీ తగ్గిపోద్ది, అంటే ఎంత డెన్సిటీ ఎక్కువైతే అంత రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పెరిగిపోద్ది. ఇందుకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి? ఇప్పుడు ఆయిల్ షాప్లో, ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీలో
ఉంటాయి, కోకోనట్ ఆయిల్, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆయిల్, పామ్ ఆయిల్ చేస్తుంటారు, పెయింట్స్ ఇలాంటివన్నీ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టాండర్డ్ క్వాలిటీకి ఒక స్టాండర్డ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కనిపెడతారు. ఇప్పుడు మిగతా తర్వాత ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయో వాటికి టెస్ట్ చేస్తారు, ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సమానంగా ఇది కూడా ఉందా లేదా, ఉంటే కరెక్ట్, లేదంటే మళ్ళీ రీచెక్. అలాగే క్వాలిటీ టెస్టింగ్లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని యూజ్ చేస్తారు. సపోజ్ కొబ్బరి నూనె, కొబ్బరి నూనె ఉంది, డాబర్ ఆయిల్, దానికి ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పెట్టుకున్నారు, ప్యూర్ డాబర్ కోకోనట్ ఆయిల్కి ఇది 1.25 రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పెట్టుకున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చిన డాబర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటి కూడా ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉందో లేదో చూస్తారు, చూస్తే అది బయటికి పంపిస్తారు, లేకపోతే లోపలికి పంపించి మళ్ళీ రీమేక్లోకి పంపిస్తారు. అంటే బయటకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటికీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఒకటే ఉంటుంది. అలాగే ఆయిల్స్ కూడా, క్వాలిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్, డైమండ్స్ కూడా, ఆర్టిఫిషియల్ డైమండ్స్ చేస్తుంటారు, వాటికి కూడా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు సపోజ్ డైమండ్ ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 2.15 ఉందనుకోండి, వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్? అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద డైమండ్ ఈజ్ 2.15 times less than the velocity of light in the air or medium, vacuum. అలా మనం చెప్పాలి. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈజ్ 0.45 అన్నారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా. అంటే ఏంటి? ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద గ్లాస్ ఈజ్ 0.45 times less than the velocity of light in the air. Velocity of light in air ఎంత? 3 × 10⁸ meter/second. దాన్ని 0.4 అంటే 4/10, 4/10తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ అవుద్ది అన్నమాట. సో ఇలాగా మనం వాల్యూస్ చెప్తుంటాం, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యొక్క వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని వేరే పద్ధతుల్లో కనిపెడుతూ ఉంటారు, రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. డెప్త్ని బట్టి కూడా కనిపెడతారు, అపరెంట్ డెప్త్, రియల్ డెప్త్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియల్ డెప్త్ బై అపరెంట్ డెప్త్. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం కనిపెడతారు, దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. అలాగా కలర్స్ బట్టి కూడా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ చేస్తారు, వేవ్ లెంత్ని బట్టి. వేవ్ లెంత్ ఎలాగంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎనర్జీ యొక్క వెలాసిటీ ఫార్ములా ఉంది, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా, అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ వేవ్ లెంత్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ చూసుకోండి. లైట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ మీడియం టు ఎనీ మీడియం, ఎనీ కలర్, ఇట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ స్టాంప్ ఫర్ ద లైట్. ఫ్రీక్వెన్సీ మారిందనుకోండి, లైట్ మారిపోద్ది, లైట్ ఉండదు ఇంకా. ఇట్ బికమ్ ఏ అల్ట్రావైలెట్ ఆర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఆర్ ఎక్స్రేస్ సంథింగ్. లైట్గా ఉన్నంత వరకు దాని ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్. ఇంకా చేంజ్ అయ్యేవి ఏమిటి? వెలాసిటీ, వేవ్ లెంత్. సో ఒక మీడియం నుంచి ఒక మీడియంలోకి వెళ్తే వెలాసిటీ మారుతుంది అన్నాం. కరస్పాండింగ్ టు దట్ వేవ్ లెంత్ ఆల్సో చేంజ్. ఎలాగా? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. V is directly proportional to wave lambda. V1/V2 is equal to λ1/λ2. అంటే వెలాసిటీ పెరిగితే వేవ్ లెంత్ పెరుగుద్ది, వెలాసిటీ తగ్గితే వేవ్ లెంత్ తగ్గిపోద్ది. అంటే డెన్సర్ మీడియంలో వెలాసిటీ తగ్గిపోద్ది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ కూడా తగ్గిపోద్ది. వెలాసిటీ పెరుగుద్ది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ పెరుగుద్ది. ఇది కలర్ టు కలర్ చేంజ్ అయిపోద్ది. చూడండి, వైట్ లైట్, సన్లైట్ని ప్రిజం నుంచి పంపించామనుకోండి, 7 కలర్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోద్ది. ఎందుకు? ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క వెలాసిటీ ఉంటుంది, అదే ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏది బెండ్ అవుతుంది? ఎక్కువ బెండ్ అయ్యేది
వైలెట్ వైలెట్ ఎక్కువ బెండ్ అవుద్ది. వైలెట్ ఎక్కువ బెండ్ అవుద్ది కాబట్టి దాని వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే రెడ్ తక్కువ బెండ్ అవుద్ది, అంటే వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే విబ్జిఆర్లోనూ రెడ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ, వెలాసిటీ వేవ్ లెంత్ తక్కువ. ఈ వైలెట్ వేవ్ లెంత్ తక్కువ. వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. రెడ్కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ వైలెట్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇలాగనమాట. సో ఓకే. For the next few minutes, just forget everything I told you about anything related to light and just concentrate on what I'm about to show you. Here's a shopping cart which has rotating wheels. Say I want to move this shopping cart from the road to the grass. Obviously, I will push it or apply a force on it. Assume that I will apply a constant force throughout its journey. Let us see what happens when I start to move from concrete road to the grass. What did you notice? As the wheels of the cart entered the grass surface, their speed reduced. The cart travelled at a much lower speed on grass than on the concrete road. And the reason for slower speed is rather obvious. The grass offers more resistance to the motion of the cart than the concrete road. Here, we can consider the concrete road and grass as two different media through which the cart is moving. Note that the direction of the cart is same in both the media. We can think about light in the same way. Something similar happens when the light is travelling perpendicular from an optically rarer to an optically denser medium. The optically denser medium offers resistance to the flow of light and hence its speed reduces. However, its direction does not change. Let's get back to our cart example. What will happen if the cart enters the grassy surface at an angle? Let us see that. This is how it would look. Now let's take the cart back to the original position on the road, and we will look at the movement very slowly. As the cart approaches the grass surface at an angle, its right wheel will enter first, and as it enters here, it will slow down. At that time, the adjacent wheel is still on the concrete road and is hence moving with the same original speed. So the wheel on the grass surface will move slower than the other wheels for some time. But let's focus on the two front wheels. Both the wheels are moving with different speeds. As the force applied is constant, what this will do is slightly turn the cart towards the right. The cart will change its direction and continue moving in that direction afterwards. So the direction changed. Now let me draw a normal to the surface now. We can see that the cart has taken a turn towards the normal. If the surface wouldn't have changed, the cart would have continued to move in this direction. But because the surface changed, the direction of movement of the cart also changed. Why am I telling you all this? It's because one can think of bending of light in the same way. When light is obliquely incident on the surface of an optically denser medium, its speed decreases and it bends towards the normal. Part of the beam that enters optical medium first slows down, making the entire beam to change the direction towards the normal. Now let me ask you a question. How will the direction of light change when it enters an optically denser medium to an optically rarer medium? Will it move towards or away from the normal? To answer this question, let's switch back to the cart example. This time, the cart is here on the grass and it's being pushed towards the concrete patch. What will happen here? This is how the direction of the movement of the cart will change. Why? Let's see the animation slowly. As the cart begins its movement, the right wheel will reach the boundary first, and after entering the concrete patch,
its speed will change. Will it increase or decrease? It will increase. It's because the friction is lesser on the concrete road. So now this wheel will move with greater speed, but its adjacent companion is still on grass moving at a slower speed. So the change in their relative speeds will turn the cart towards this direction. If I draw a normal, you can clearly see that it's moving away from the normal in this case. If the surfaces were the same, it would have moved in this direction, but as they are different, the direction as well as the speed of the cart changes. We can apply the same analogy for the light entering from an optically denser medium to an optically rarer medium. Light can propagate more easily in an optically rarer medium than in an optically denser medium. In such a case, its direction of propagation will be away from the normal in the refractive medium. One last question to which you will definitely know the answer to. What if the cart is entering the concrete like this? Perpendicular to the surface? Yes, its speed will increase, but its direction will not change. So if the light is entering an optically rarer medium in a perpendicular manner, then its speed will increase, but its direction will not change. In the next video, we will talk about a few examples of refraction. Hello, good morning all of you. ఇప్పుడు ఒక పెన్సిల్ ఏదైనా వాటర్లో గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో పెడితే పెన్సిల్ బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇట్ లుక్స్ బెండ్ when you dip a pencil in the glass of water. అలాగే ఒక కాయిన్ తీసుకొని కాయిన్ పైన గ్లాస్ పెడితే కాయిన్ కనిపిస్తుంది, ముందు వాటర్ వేస్తే కనిపించదు. కాయిన్ ఏమైపోయినట్టు. అలాగే ఒక ఆయిల్లోనూ ఒక గ్లాస్ రాడ్ని డిప్ చేస్తే గ్లాస్ రాడ్ మాయమైపోయి కనిపించదు. ఇట్ విల్ నాట్ సీ. వై? లైట్ని వాటర్లోకి వేస్తే అది తిన్నగా వెళ్దాం, కొంచెం బెండ్ అయిపోద్ది. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి? దీస్ ఆర్ ఆల్ డ్యూ టు ద రిఫ్రాక్షన్. లైట్ బెండ్ అవడం వల్ల జరుగుతాయి. ఆ బెండ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం రిఫ్రాక్షన్ అంటాం. అంటే లైట్ తినగా మన కంట్లోకి రాకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోద్ది అక్కడ, అది కొంచెం మనకు కనపడదు. ఇప్పుడు లైట్ బెండ్ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడ బెండ్ అవుద్ది? ఓ పాయింట్ దగ్గర బెండ్ అవుద్ది. సర్ఫేస్ రెండు మీడియాస్కు సెపరేట్ అయిన సర్ఫేస్ దగ్గర బెండ్ అవుద్ది. ఆ పాయింట్ని పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం. ఏ లైట్ రే అయితే పడుతుందో పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర దాన్నేమో ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం. ఆ తర్వాత మీడియంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైతే బెండ్ అవుతుందో దాన్ని రిఫ్రాక్టెడ్ రే అంటాం. ఈ బెండింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో, జరగడం వల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో మ్యాజిక్ చూడండి. Snell's law. We know that light travels in a straight line through any medium of uniform density. However, the speed of light depends on the nature of the medium in which it travels. Distance moved by light in a given time in different media. When light travels from a rarer medium to a denser medium, its speed decreases. Whereas, speed of light increases when it travels from a denser to a rarer medium. It is due to this change in the speed of light that the ray of light bends as it goes from one medium to another. Thus, the change of speed of light as it travels from one medium to another is the cause of refraction. Refraction occurs right at the interface of the two media, and the angle of bending of a ray would depend upon difference of speeds of light in two media. AO is called incident ray.
OB is refracted ray. NON dash is called normal to the plane surface XY, separating the two media. Angle of incidence represented by I, angle of refraction represented by R. Angle for refraction R is never equal to angle of incidence I except for normal incidence. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. In fact, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction after the name of its discoverer, Willebrord Snell. And this constant is called the refractive index of the second medium with respect to the first. The direction of the bending of light depends upon the optical density of the two media. In going from an optically rarer to a denser medium, the ray of light bends towards the normal. When light travels from an optically denser to a rarer medium, it bends away from the normal. When light is incident normally on a boundary of two media, no change in direction of light occurs. No refraction occurs at the boundary that separates two media of equal refractive index. In this video, I want to clarify the difference between absolute refractive index and relative refractive index. Okay, so let's start with just refractive index. I like to think of refractive index as a measure of how slow light travels in one medium compared to another medium, and we'll treat that second medium as a reference medium. Okay, so we'll take some examples and then this statement will be super clear to us. So let's say we have been given that the refractive index of glass with respect to vacuum, that's how we usually write refractive index, N is the letter we use for refractive index, is given as 1.5. Now, what does this mean? Well, if we go back to the definition, this number is telling us it's a measure of how slow light travels in glass, because glass is our medium, compared to vacuum. This time, in this example, vacuum is our reference medium. So in other words, this thing is telling us that the speed of light in glass is 1.5 times slower compared to speed of light in vacuum. And I think this will make more sense if I write it down mathematically. This means speed of light in glass equals speed of light in vacuum. See, 1.5 times slower compared to vacuum. So it's speed of light in vacuum, which we'll usually write as C. Don't worry too much about that. That's speed of light in vacuum divided by 1.5. Why are we dividing it? Because it's that much slower. You get that? And by the way, we know speed of light in vacuum. That's a very famous number, isn't it? So let me just substitute. If we substitute, we get 3 times 10 to the power 8. That's the speed of light in vacuum, meters per second, divided by 1.5. Refractive index, by the way, has no units. And if you divide it, see what you get. You get 3 divided by 1.5. So we get 2 times 3 by 1.5 is 2. 2 times 10 to the power 8 meters per second. So you immediately see what refractive index is used for. It's used to calculate the speed of light in different media. All right? So hopefully this statement is making more sense now. Let's take another example, and I want you to try this one. Let's say it's given to us that the refractive index of water with respect to oil is 2. Can you think of what this means? I want you to try and pause the video and see if you can think about what is the meaning of this statement.
and see whether you can write an equation like this over here. Go ahead, pause the video and try. All right, if you've tried, let's see. Well, this time, this is saying that the speed of light in water, because our medium now is water, is 2 times slower compared to speed of light in oil. This time our reference is oil. So again, if you write it down mathematically, this tells us speed of light in water is 2 times slower compared to oil. That means it's speed of light in oil divided by 2. Hopefully you got this. You see, we did the same thing that we did over here. We took the speed of light in our reference medium and we divided by the refractive index. That's what refractive index is all about. Now, since I don't know what the speed of light in oil is, I don't even know which oil we're talking about. Since I don't know that, I can't substitute. If I knew it, I could substitute, just like what I did over here, and then we could get the answer, but I don't know it, so I'm not going to substitute. And if you ask me, that's pretty much it. That's what refractive index is all about. Now, you can see one thing from this, by the way. Notice that when we define it with respect to vacuum, since we know what the speed of light in vacuum is, it's a pretty famous number, it's very easy to calculate the velocity. We can immediately calculate the speed of light in glass or in that medium. But when we are defining that refractive index with some other medium, and if we don't know what the speed of light in that medium is, then that's a pretty useless number. I can't do anything with it unless I know the speed of light in other media. And it's for that reason, most of the times, in almost all the cases, we're going to define refractive index with respect to vacuum, because we know what the speed of light in vacuum is, so that number becomes super useful to us. Okay, and since it is so common to use vacuum, we just thought, let's drop that letter. Let's not even specify it. Right? We're gonna make vacuum as a standard, which means, just to keep it short, because we're gonna use it over and over again, we're not even going to mention that it's vacuum, but it's there, all right? So whenever we don't mention the second medium, it's understood it's vacuum. So in your textbooks, you'll just see refractive index of glass is 1.5. And you may be wondering, well, what are we comparing with? It's vacuum. If it's not mentioned, it's vacuum. And if it's some other medium, it will be mentioned. All right, so just to give you another example so that we are super clear on this, if it's mentioned somewhere, I'm gonna write it down over here, that refractive index of water is 1.33. That's it, just this much. What does this mean? Well, since the second medium is not mentioned, it means this is the refractive index of water with respect to vacuum is 1.33. That means speed of light in water is 1.33 smaller, or 1.33 times slower, compared to the speed of light in vacuum. And using this number, I can now figure out what the speed of light in water is. So that's pretty much what refractive index is all about. Then you may be wondering, well, what's this absolute and relative refractive index? Actually, it's a very, very small thing. That's why I kept it till the end. So you see, when we are measuring the refractive index with respect to vacuum, when we choose vacuum as the reference medium, we just call it as absolute refractive index. So this is absolute refractive index. Similarly, this is also absolute refractive index. And when we measure the refractive index with respect to some other medium, we call it as relative refractive index. That's it. It's just names that we have coined. Nothing else. Okay, and that's important, because I used to think that I should genuinely think that these are two different kinds of refractive indices that we have, but no, they're just names that we give depending on what we are using as a reference. If you're using the standard reference as vacuum, and by the way, some people, instead of saying vacuum, they will say air. That's also fine. Because the speed of light in air is pretty close to 3 times 10 power 8 meters per second. So in most of the times, unless and until specified, most of the times vacuum and air mean the same thing for us. I know in reality it's not, but from the refraction point of view, vacuum and air is pretty much the same. So to quickly summarize what we learned in this video, refractive index is a number that tells us how slow light travels in a medium compared to some other medium. And when we are comparing with vacuum or air, we usually don't write that because it's a standard, it's like it's understood, and we call that as absolute refractive index.
And when we're comparing with some other medium, then we'll call it as relative refractive index. And to be honest, most of the times we won't even use these words, all right? So over here, we will just say refractive index of glass is 1.5, that's it. And over here, we will say refractive index of water with respect to oil is 2. That's it, all right? We won't explicitly mention absolute or relative, but now you know the meanings of those words.